SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. Surf Excel නම් භාගයයි මාසයකට වඩා රෙදි සෝතයි. Tonight, an end in sight. The Met Department says rains will wane tomorrow, despite landslide red alerts being extended. Regarding the extreme weather we experienced during last couple of days, it is likely to reduce, especially the very heavy rainfall likely to reduce. Big questions. Parliament continues to heat up over the One Country, One Law task force, with the opposition questioning its members' suitability. Budget hopes. Hotel operators call for more industry assistance from the government. We have proposed the government to issue long-term, say 20-year government-backed bonds for the government to finance the accumulated interest portion of all tourism loans. The right solution. The Finance Ministry's latest offer to teacher and principal unions looks to bring an end to the months-long strikes. All this and much more coming up on this Wednesday, the 10th of November 2021. ඉසේ සම පෝෂණය කර ඉසුරු ඉවත් කරමින් නැවත ඇතිවීම වළකයි. Nava Clear Shampoo. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Shanella Fernando in your top stories for tonight. The Department of Meteorology says that heavy rainfall experienced today as well as in the past few days will wane from tomorrow. However, the National Building Research Organisation has extended its early landslide warnings today by issuing red alerts for several areas in the districts of Kandy, Kurunegala and Kegol. In the meantime, the Colombo-Kandy road is closed at Pahalakadu-Gannava due to the danger of possible earth slips. As a result, motorists have been urged to use alternate routes. The inclement weather prevailing in Sri Lanka has affected 17 districts and claimed the lives of 15 people in the past 2 days alone. Most of the fatalities were caused by landslides and rockfalls. Further, since last evening, more landslides were reported. In the Kegol district, a large mound of earth fell into a house that was under construction at around 4:30 a.m. today. 2 out of 3 residents in the house at the time lost their lives in the incident. The surviving resident was rescued and admitted to the base hospital in Kegol. In Ridigama in the Kurunegala district, 2 persons lost their lives following a rock slide that fell onto 2 houses in that area. This incident occurred at around 8:30 p.m. yesterday. Meanwhile, taking the prevailing heavy deluge into account, the National Building Research Organisation issued red alert warnings of landslides for several areas in the districts of Kandy, Kegol and Kurunegala. People residing in those areas have been asked to evacuate immediately to safer locations. Warning level 3 evacuation red notice was issued to Harispattuwa, Doluwa, Yatinuwara, Kudapalata, Pasbaya Korle, Gangawata Korle, Udunuwara and Gangahila Korle Division 2nd Division Kandy District, Yatiantota, Ruwanwella, Rambukana, Aranayaka, Kegol, Mavanella, Bulatkohopitiya, Parakapola, Dehovita, Galigamuwa and Derana Division 2nd Division Kegol District, Mallaupitiya, Alauga, Mawatagama, Polgahavela, Ridigama and Naramala Division 2nd Division in Kurunegala District. In the meantime, the highest rainfall was recorded in the area of Nochiagama in the Anuradhapura district, recorded at 300 millimeters. In Kuliapitiya, 2 people were dragged away by heavy currents of the Paranagama Oya, and one of the victims' remains have been recovered by rescue personnel.
In the Puttalama district, the road from Chillau to Madampe was inundated as a result of the heavy deluge. Further, the areas of Dambala, Naliyadda, Atamagas Handiya and Paragoda in the main road from Bulat Sinhala to Molkava were also inundated after the Kukule River overflowed its banks. Further, with the rise of water levels in the Mahawaya, houses in the villages of Manaveria, Murutana, Atgala and Bolagala were inundated. In the meantime, all the spill gates of the Dadruwaya were opened today to prevent further inundation. Meanwhile, the low-pressure areas existing in the southeast Bay of Bengal is expected to intensify into a depression during the next 36 hours and will move west to northwest towards the northern Tamil Nadu coast. As a result, the Meteorology Department says that some relief from heavy rains can be expected from tomorrow. Strong gusty winds up to 60 to 70 kilometers per hour can be expected over southwest Bay of Bengal as well as the areas surrounding the island. Regarding the extreme weather we experienced during last couple of days, it is likely to reduce, especially the very heavy rainfall likely to reduce, but still showers at times possible over southwestern part, western Sabaragama central provinces as well as in Gol and Masu districts from tomorrow afternoon, and fairly heavy falls up to 75 mm also can be expected some places over these areas. Big 3. With today allocated for oral questions to the Prime Minister, Janata Vimukti Peramuna leader Anura Kumara Dissanayake sought a clarification regarding the criteria followed by the President in choosing members for the Presidential Task Force to study the One Country, One Law draft bill that is being prepared by the Ministry of Justice. The JVP leader called the task force unnecessary, explaining that the Justice Ministry alone was capable of handling the task, and called into question the appointment of individuals with previous histories of inciting racial tensions in the country. එක රටක් එක නීතියකට අදාළ වෙන පරිදි ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කරමින් තිබෙනවා. අධිකරණ අමාත්‍යාංශ විසින් කෙටුම්පත සකස් කරමින් තිබෙනවා. ඊට අමතරව ජනාධිපතිවරයා විසින් නව කාර්යසාධක බලකායක් පත් කරන්න හේතු වූයේ කවරේද? එම කාර්යසාධක බලකායේ සභාපතිවරයා සහ සමාජිකයා පත් කිරීමේදී කවර නිර්ණායකයන් සැලකිල්ලට ගනු ලැබුවේ? මොකද හරි වැදගත්. එක රටක් හා එක නීතියක් පිළිබඳ සංකල්පයේදී මම හිතනවා අපේ රටේ විවිධ ජන කණ්ඩායම් ඉන්න නිසා ඒගොල්ලෝ අතර විවිධ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඒ පිළිබඳ තිබෙනවා. එසේනම් එහි සභාපති ධූරය සහ එම මණ්ඩලය මේ සියලු දෙනාගේම විශ්වාසය දිනාගත හැකි මට්ටමේ එකක් වී යුතු තිබුණා. එහෙමනම් එම කාර්යසාධක බලකායේ සභාපතිවරයා සහ සමාජිකයන් පත් කිරීමේදී මොකද්ද සැලකිල්ලට භාජනය කරන්නේ? එහෙම නැතුව යම් ජන කොට්ටාසයක් ඉලක්ක කොට එල්ල කරන ප්‍රහාරයන්ද යම් ජන කොට්ටාසයට හිංසාවන් ලෙස කටයුතු කිරීමද නිර්ණායකයි කියලා ගරු අගමැතිතුමා පැහැදිලි කරાવી. පසුගිය කාලේ ජාතිවාදී සහ අනෙකුත් ජන කොටස් පිළිබඳව සැකය වර්ධනය කළ පුද්ගලයන් මෙවැනි කමිටුවකට පත් කරනු ලැබීමෙන් අපේක්ෂිත අරමුණු කවරේද? අපරාජී ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය වන සෞභාග්‍ය දැක්ම තුලින් රටට සුළු නව ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කරන බවට අපි ජනතාවට පුරුද්දක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම වාර ගණනාව දී සංශෝධන ලක්ව ඇති 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පවතින විෂමතාවයන් සහ අඩුපාඩු හඳුනාගෙන නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය පරිදි අපරාජය විසින් ජනාධිපති නීතිඥ රමේෂ් ද සිල්වා මහතාගේ සභාපතිත්වයේ විශේෂඥ කොමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා. මේ වසර අවසන් වන විට ව්‍යවස්ථාවක ඉදිරිපත් සකස් කොට නිම කිරීමට එම කොමිටුවට අපේක්ෂා කරන බවත් දැනට එම කටයුතු අවසන් අධීරියේ පවතින බවත් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය අප වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒතකී කමිටුවේ ආධිභාරය වන්නේ රටට සුසු නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කිරීම පවණක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළ එක රටක් එක නීතියක් යන සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශ්වයන් දරන අදහස් සහ මතවාදයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කර ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික වූ සංකල්පමය නීති රාමුවක් සකස් කිරීම පිළිබඳව යෝජනා සහ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා විසින් ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායක් පත් කරනවා. මම ඔබතුමාගෙන් ඇහුවා මේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයෙන් මේ පිළිබඳ කෙටුම්පතක් සකස් කර තිබෙනවද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ මම ඇහුවා එම කාර්යසාධක බලකාය සභාපතිවරයා සහ සමාජිකයන් පත් කිරීමේදී කවර නිර්ණායකද සැලකිල්ලට ගත්තේ කියලා. කරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා කරු
අනුකුමාර දිසානායක මැතිතුමා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන්නා. ඊට අවශ්‍ය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට තිබෙන බලතල අනුව කාර්යසාධක බලකායන් පත් කිරීමට තිබෙන බලතල යටතේ මේ ඉටු කර තිබෙන්නේ. කතානායකතුමට අගමැතිතුමත් සභානායකතුමත් එක විට අසරණ භාවයට පත්වෙච්ච ස්වභාවයක් මට පේනවා. ඒ කියන්නේ මම නිශ්චිත වශයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මෙම කාර්යසාධක බලකායට ජනාධිපතිතුමාට බලය තිබෙනවා. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා එම කාර්යසාධක බලකාය පත් කරනකොට සභාපතිවරයා හෝ එහි සමාජිකයන් පිළිබඳ යම් නිර්ණායක ප්‍රමාණයක් සැලකිල්ලට භාජනය කරනවා. දැන් ඔබතුමාම කිව් පරිදි විවස්ථා කමිටුව පිළිබඳ අපි බැලුවොත් ඒක අපේ රටේ නීතිය පිළිබඳව ප්‍රමාණික දැනුමක් තිබෙන කණ්ඩායමක් විවස්ථාව සඳහා. ඒ ක්‍රියාදාමයේ හොඳද නරකද වුණත් ඒ කණ්ඩායම පිළිබඳ අපිට යම් පැසසුමක් තිබෙනවා. හැබැයි මේ ජනාධිපතිවරයාට බලය තියෙනවා තමයි මොකක් හරි කාර්යසාධක බලකාය පත් කරන්න. හැබැයි ඒ අය පත් කරන සමාජිකයන් පිළිබඳ යම් ඇගීමක් තියෙන්න ඕන. මේ වෙලාවේ සිදු වී තිබෙන දේ තමයි. ඒතර ඒකට එරෙහිව විශාල හඬක් නගපු. ඒ අනිකාගේ අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කරන්න ඕනේ කියලා හඬ නගපු කණ්ඩායමක් මෙවැනි පොදු ව්‍යායාමයක් වෙනින් පත් කිරීමේදී අපිට මේ දැනෙන එකට වඩා වෙන මොනවද සැලකිල්ලට භාජනය කරපු එක තමයි මම අහපු ප්‍රශ්නේ. මේ අගමැතිතුමාගෙන් පසුව සභානායකතුමා පිළිතුරු ලබා දුන්නත් ඒ නිශ්චිත ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලැබුණේ නැහැ. කමක් නැහැ. මට තේරෙනවා. අනුකුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා අද මේ විවිධ කොමිටි වලට සහ කාර්යසාධක බලකාය වලට පත් කරන අයගේ සුදුසුකම් ගැන විමසනවා. නමුත් මේ කාර්යසාධක බලකායට පුද්ගලයන් පත් කළේ ජනාධිපතිතුමාගේ අභිමතය පරිදි. එතන එතුමා තමයි ඒ සුසුකම් එතුමාට අනුව තමයි ඒ පත් කළ තියෙන්නේ. නමුත් යහපාලන රජයේ කාලේ ඔබතුමා ජාතික විධායක සභාවට පත් කළා, දූෂණ මර්දන ඒකකයට පත් කළා. එතකොට ඔබතුමාගේ සුසුකම් ගැන අපි කවුරුත් ඇහුවේ නැහැ. කොහොමද ඒ පත් කළේ කියලා. ඉතින් අපේ රටේ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ওই විදිහට මඤ්ඤම් කිලිනවා නම් රටට මොකක් වෙයිද? හරිද? ඒ වගේම මීට කලිනුත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කියලා තිබෙනවා. එවැනි දූෂණ විරෝධී කමිටුවක හෝ එහි ලේකම් කාර්යාලයට හෝ පැමිණිලි කිරීමට හෝ පරීක්ෂණ කිරීමට හෝ මට බලයක් තිබුණා නම් මෙතන අද බොහෝ දෙනෙක් නැහැ. මම වගකීමෙන් කියන්නේ. සහ ඒ වගේම මා දන්නවා වංචාව දූෂණයට එරෙහිව සටන් කරන්න සුද්ධ වූ අයිතියක් මට තිබෙනවා. ඒ සුද්ධ වූ අයිතිය තමයි මේ රටේ වංචාව දූෂණය පරදවන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. වංචනිකයන්ට දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. වංචාවට දූෂණයට හවුල් නොවුණු කෙනෙක්. The salary anomalies faced by the teachers and principals, which escalated into protest and dragged on for months, seems closer to an end after a long drawn-out struggle. Finance Minister Basil Rajapaksa has today assured the trade unions that 1/3 of their salary anomalies will be paid at once in the upcoming budget. He gave these assurances during the latest round of talks held with the teacher-principal trade unions. A collective of 30 teacher-principal trade unions began their protest campaign in July against a decades-long salary discrepancy issue. The strike action later escalated into teachers withdrawing from online education, which hampered the education process during the height of the third wave of the pandemic in the country. Several offers to resolve the salary anomalies put forth by the government were turned down by the trade unions, who decided to go on with their protests. Following one such protest staged in Mavanalla on the 3rd, complaints were filed against the vice chairman of the Mavanalla Pradeshya Sabha and 2 other councillors for threatening protesters. Proceeding with the complaints, the trio were arrested by the police today. In the latest development on the matter, the teacher-principal trade unions held another discussion today with Prime Minister Mahinda Rajapaksa and Minister of Finance Basil Rajapaksa. During discussions, the Finance Minister has assured the trade unions that 1/3 of their salary anomalies will be paid at once instead of in 3 installments as suggested before. මේ සාකච්ඡාවේදී අපට රොන්දු වුණා අප දිගින් දිගටම අරගල කරපු සුබෝධනී කමිටු වාර්තාවේ කොටසක් ලෙස අමාත්‍ය අනු කමිටුව ඉදිරිපත් කරපු වැටුප් යෝජනාව එකවර ගෙවන්න. ඒවා හැබැයි යෝජනාවේදී මේක ප්‍රකාශනපත් කරනවා කියලා. ඒ වගේම එළඹෙන ජනවාරි මාසයේ තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න නියමිත වෙලා තියෙන්නේ. අධ්‍යාපනයේ සඳහා 7%ක් අයවැයෙන් වෙන් කරන බවට පොරොන්දු වුණා මුදල් ඇමතිතුමා. මේ ප්‍රශ්නේ හැදුවෙත් අපි විසඳුවෙත් අපි. මිලියන 18.8 නිවස ලක්ෂ 5ක් ගෙවා දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න Mulberry Residence. The United Kingdom has changed its stance and allowed quarantine-free travel for passengers inoculated with Sinopharm and Sinovac vaccines from the 22nd of November. These passengers will now only need to undergo one post-arrival PCR test and a confirmatory PCR test if they test positive. In the meantime, Health Minister Keheliya Rambukwella has called on the general public to behave responsibly and prevent any new surge in COVID-19 cases.
When the global vaccination drive was progressing this year, several countries, including the United States, most EU countries and Canada, imposed restrictions on quarantine-free travel for passengers vaccinated with Chinese vaccines. Their vaccine choices were strictly limited to Pfizer, Moderna and AstraZeneca. However, early last month, the United States began accepting passengers vaccinated with Chinese vaccines without a mandatory quarantine. But questions still remain for passengers vaccinated with Chinese vaccines hoping to enter the UK. However, in good news, the United Kingdom has decided to accept all vaccines approved by the World Health Organization from the 22nd of November. This means that even passengers who have obtained full vaccinations with Sinopharm and Sinovac vaccines will now be treated as fully vaccinated at its border and will be exempted from quarantine, pre-departure testing or testing on day 8 of arrival. Fully vaccinated passengers arriving in the UK with a WHO-approved vaccine are now only required to take one post-arrival test and a confirmatory free PCR test if they test positive. Meanwhile, as for the vaccination drive in Sri Lanka, a total of 15,825,242 persons have obtained a single dose by last evening. Of this number, 13,596,509 have received both doses. Meanwhile, in the country's booster administration campaign, so far 78,677 frontliners have received their shots by last evening. Meanwhile, yesterday, the total number of COVID-19 cases that were stagnating between the 600 and 700 mark during the past few days crossed the 700 mark to 717. With an uptrend in the number of cases being witnessed again, Minister of Health Keheliya Rambukwala is urging public to be responsible and support the eradication of COVID-19. බැරි වෙලාවත් මේක මේවා වුණොත් එතකොට මේ වසංගතයත් එක්කම වෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න මතුවේයි. අපි සියලු දෙනාම දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙයි. එහෙම වුණොත් ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා එවැනි තත්ත්වයකට පත් නොවන විදිහට ජනතාවගේ ක්‍රියාකලාපය ඉදිරියට ගෙනියන්නයි කියලා. පැහැදිලිව රජයක් හැටියට අපිට කරන්න පුළුවන් සියලු දේ අපි කරලා තියෙනවා. අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්නයි කියලා. මම හිතනවා ජනතාව තාමත්ම ආයාචනාත්මක ඉල්ලා සිටිනවා උන්ට මේ සම්බන්ධව උන්ගේ දායකත්වයක් අපට ලබා දෙන්න මේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වය රටින් තුරන් කරන්න. In today's budget expectation segment, we turn our attention to one of the country's most important foreign exchange earners, the tourism industry. Having been the worst hit industry in the country due to the pandemic, even the prospect of growing tourist arrivals may not be enough to see it through the recovery process. Tourist Hotels Association of Sri Lanka President Sanath Ukwatta says that with hotels having faced serious cash flow problems and wage problems, the industry's fervent hope is for a long-term debt restructuring program in the upcoming budget. With tourism arrivals on the rise in the past few months, there is much hope for recovery among industry operators. However, this alone may not be enough to ensure that it experiences a full recovery, considering the long hard months hotel owners have faced in dealing with issues such as cash flow, which has constrained their ability to pay wages. With that, Tourist Hotels Association of Sri Lanka President Sanath Ukwatta says that the government needs to give the industry a bit more support in the upcoming budget, such as long-term debt restructuring, for which a plan has been submitted by the association that may help them finance their piled-up interest payments. Tourism sector represent around 10% of country's employment and 12% of our GDP. Today, the hotel industry has made over $15 billion of investment in the country. We have helped to improve the quality of life in rural communities and earn valuable foreign exchange to the national economy. The hotel industry in particular is expecting government support for a long-term debt restructuring by way of waiving off the accumulated interest during the closure of our businesses and reprofiling of outstanding capital into a longer payment period with lower interest. We have submitted a debt restructuring plan to the government. We have proposed the government to issue long-term, say 20-year government-backed bonds for the government to finance the accumulated interest portion of all tourism loans. This, together with profiling of capital, will help us to settle the outstanding debt sustainably. These government bonds can be later settled by us at a nominal interest.
That way, the government can help strengthen the banking sector as well. So I think this is a very important request by us because as the moratoriums ends next year, we need to have this capital restructure program in place. So we request the government that we should look at this request positively on an urgent basis. The next request is especially in the absence of a wage support scheme, which the cabinet has given approval last year, but yet it did not get implemented. The hoteliers we are all struggling to pay salaries and wages of our employees. As the hotel industry is being charged exceptionally high utility rates than all other industries, hotels have got into arrears in payment of utility bills due to the limited cash flow. Now that we see positive signs that tourism is bouncing back, we have appealed to the government to give us an easy payment scheme spread over 3 years for the settlement of all arrears of utility bills commencing January next year. The other clarity that we are requesting from the government is our industry was granted export status about a year and a half ago, but our industry has not been registered under the SWAT scheme. So we are requesting the government to implement this as it has a serious impact on managing our already tight cash flow. Given this boost to the industry, we are confident that we can contribute to create more jobs and rejuvenate foreign currency earnings for the country and restore livelihoods of 3 million dependents. The all-share price index gained 160.80 points to end at 10,522.60. The S&P SL 20 index of more liquid stocks too rose to 3,632.40 after gaining 28.30 points. The market turnover was 5.7 billion rupees. The illiquid counters are making the all-share price index significantly volatile. Today, we saw one of the diversified financials sector illiquid counter making significant inroads, pushing the index up by around 160 points during the day. With that, we are again seeing the index exceeding the 10,500 mark to close today at 10,522 points. Overall, we are seeing the number of transactions significantly high levels around the 56,000 mark. In addition to that, we also saw some capital goods sector and real estate sector counters coming into the top turnover list today, and that is something new where there has been some interest in the real estate sector counters. In addition to that, the usual banking sector and transportation sector shares are sort of taking a back seat at the moment. The Sri Lankan rupee continues to remain unchanged at 202 rupees and 99 cents against the US dollar. Let's now take a look at how the rupee fared against other major currencies during the day. With that, we wrap up tonight's edition of First at 9. Thank you for joining. I'm Shanella Fernando. Have a good night.